Em 13 de setembro de 2025, o youtuber Urbex Hill abriu caminho por uma vegetação densa para chegar a uma prisão abandonada, escondida no fundo da floresta, um lugar que todos acreditavam estar completamente esquecido, sem qualquer atividade há décadas. Mas no exato momento em que ele entrou, as luzes do teto se acenderam com um barulho baixo e repentino. This time I'm using my GoPro and my camera to record. What building is this? I know that building's way back here. Anyways. That light just cut on. That's a bad sign. Quando ele finalmente chegou ao prédio, o ar ficou mais pesado e gelado, com fileiras de portas de celas vazias, algumas entreabertas, outras enferrujadas e travadas para sempre. Então, uma dessas portas se moveu sozinha. Não havia vento, nada. Sombras começaram a se mexer à frente, sob a luz fraca, e havia marcas recentes e arranhões no chão que indicavam que alguém, ou algo, tinha passado por ali não fazia muito tempo. They only allow baby oil in the prison. Diddy oil. Wow. This actually looks like the back rooms. Just in real life. This is crazy. What the Had me creepy to find a person laying back in one of these rooms. Quando ele decidiu que era hora de sair, os corredores pareciam se alongar mais do que o normal, e portas que estavam escancaradas na entrada agora apareciam fechadas com força, bloqueando todos os caminhos que ele lembrava. Ao mesmo tempo, ele começou a ouvir passos pesados e lentos, ecoando logo atrás dele na escuridão total, se aproximando a cada passo. Ele não olhou para trás, apenas correu até finalmente romper para a luz do lado de fora, deixando para trás a escuridão da prisão e a sensação inquietante de que algo ainda o observava lá dentro. James partiu sozinho, desta vez para explorar um prédio que já aterrorizava a maioria dos exploradores, uma funerária abandonada. Ele já havia tentado entrar no local antes, acompanhado de amigos, mas o prédio estava ocupado por moradores de rua e até pela polícia. Desta vez ele voltou sozinho, e os problemas começaram quase imediatamente.
But the problem was there were so many homeless people. There was so much drug activity. There was so much crazy stuff going on around there. They did not want to do it, okay? There was cops, there was crackheads, and there were corpses. And guess what? I'm getting an Uber. I'm at my hotel. I'm waiting to go there. I'm gonna do it alone. Why? Because I'm freaking out of my mind, actually, to be honest with you. There's freaking people all around. Somebody was trying to tell me the way to get in here. And we need to find out really quick. Okay. This is sketchy as a mother humper. Oh man. Man, hey, what the fuck you doing in my house, man? Yo, bro. Yo, it's all good, man. Man, Hey. what the fuck you doing in my house, man? Hey, bro, it's all right, bro. It's all right. I was just, Hey. I get out, bro. I get out. Hey. Yeah, it was chill. Yeah, get out. Get, bro, Hey, bro, man. bro. Hey, man, gonna be some trouble, man. Bro. Quando ele tentou entrar, um morador de rua o confrontou, acusando-o de invadir sua casa. James recuou, apenas para voltar mais tarde e encontrar outra forma de entrar. Com uma faca na mão para se proteger, ele então começou a explorar o local. What the hell? Yo, you guys hear that? Yo, is there anybody in here? I come in peace. Wow. This is where they must have done the services. It's like a... Oh my God. Look at the roof. Look at the ground. Yo, I hope this place doesn't cave in on me. Yo, what's up, homie? Yo, I'm a friend. What's up, bro? You wanna help me out? I'll leave that side to you. That'd be your area over there. Yo, Mike. Yeah, I think there's somebody back here. Barulhos estranhos ecoavam das partes mais profundas do prédio. James tinha certeza de que havia alguém ali. Ele anunciou sua presença, chamando em voz alta, mas não recebeu nenhuma resposta. Então, a situação piorou. Um cheiro perturbador tomou o ar, algo apodrecido, algo que o fez questionar o que exatamente estava escondido dentro daquele prédio. Bro, the air is horrible. The air is horrible in here. Oh, but oh, that is the worst smell I've ever had in my life. I'm getting out of here. Oh, yo, I don't know what the hell that smell was. I don't know what it was, but that was the smell of death. Listen, I don't know if they left the body in one of those caskets or something, but that was not good. Let's keep rolling, guys. We still got that basement to see. Oh my God. I should have wore a mask. I definitely should have wore a mask. What the hell? Hello? Please tell me you guys heard that noise. I heard a noise like
little crash. I wish you guys could feel my heart right now. Momentos depois, um estrondo alto ecoou de algum ponto na escuridão. Encerrando a exploração, James seguiu em direção à saída, mas o verdadeiro terror o aguardava do lado de fora. What the hell is that? What the hell? Yo, bro, you alright? Yo, buddy. What the? Hey, buddy. Yo. I just want to make sure you're alright, man. Just want to make sure you're okay. Um homem estava simplesmente deitado no chão, à luz do dia, imóvel enquanto carros passavam ao redor. James congelou, sem saber se o homem estava ferido, ou algo pior. Após alguns instantes, o homem finalmente se mexeu. Ainda assim, a cena, aquela figura parada do lado de fora de uma funerária abandonada, foi perturbadora e não saiu da cabeça de James. Durante uma tour da youtuber Melicat pela Coreia, em 16 de abril de 2018, ela decidiu invadir o hospital psiquiátrico abandonado Ganjam. Ela encarou isso como um teste pessoal de coragem, sabendo que o que encontrasse ali poderia revelar mais do que simples medo. Seguiu em direção ao hospital, ciente de que seria um teste para seus nervos. Caminhando lá no fundo das montanhas, onde o lugar quase não aparece em nenhum mapa e parece intencionalmente esquecido, ela já sentia o clima estranho. Mesmo à luz do dia, o hospital parecia estranho, com grafites, salas abandonadas e portas que batem sozinhas mesmo sem vento. Ela já sabia que algo não estava certo. Enquanto percorria os corredores, começou a ouvir passos acima dela, seguindo-a de um lugar para outro. Tentou racionalizar os sons, mas eles continuavam a se aproximar, mais próximos e precisos, como se alguém soubesse exatamente onde ela estava. Is it me, or does this place look kind of creepy? Yeah, let's go on. What can that mean, Noah? 방글에 하시나? Ý真唔戴口罩啊！你真唔想戴口罩？乜嘢都冇戴啊！Did you just hear that? 係人嚟㗎，有人喺度喎。That was definitely footsteps. Definitely footsteps. There's people upstairs. There's people walking upstairs. 我都聽到啊。Yep. This is where the footsteps came from. Up here. Careful. This place is all gutted. We made it. Thanks, great. Let's take a look what's in the shed. Oh, it's so wet here. Yeah,
I mean, it is a creepy place. Seriously, I mean, during the day, even this place looks like creepy as. So when we leave, right, Wendy? Are we gonna leave at the main entrance? Wendy? Yeah. Yeah, that's weird. Definitely footsteps. You know, when you can hear people walking on high heels, we heard that like consecutive, like maybe 10, 12 times. That's why we took the other route up. Oh my gosh. Ela escapou pelas montanhas, abalada e com a respiração ofegante, ainda incerta se o que a seguia lá dentro era uma pessoa ou algo mais.喺嗰邊出比較安全啲喎。Let's go. We're gonna leave the hard way. Holy shit, Wendy. Okay, we hear somebody coming, so we gotta get going. Thank you for having us. Glenjim Psychiatric Hospital. Now our only job is, there's only one mission left. Elas avistaram dois homens chegando ao local de longe e, sentindo o perigo, decidiram sair dali imediatamente, sem olhar para trás. O clima ficou pesado e o instinto de se afastar rápido falou mais alto. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Em dezembro de 2025, Jared Coker entrou à noite em um lar de idosos abandonado em Detroit, espremendo-se por uma pequena abertura em uma cerca com tábuas, um ponto de entrada que já o deixou desconfortável, devido à falta de rotas de fuga claras caso algo desse errado. Yeah. Okay. It's happening. God, that's gonna be such a squeeze, though, even for me. We're trying, people. We're just trying here. Just trying anything and everything. Look at all those in those buckets. That's jugs of water. There's big hordes of water in there. How on earth am I gonna remember that in this little back room in this entire big building? Because if I don't, then I'm stuck. I'm sure we'll be okay. It always winds up okay, doesn't it? Is there another way out? Potentially. It's fine. We're in. It's fine. We'll live. Why does this feel like a basement? Because we did kind of go down a bit. Go up if we want to see a real first floor. Nos níveis inferiores, o prédio parecia estar ocupado de propósito, e não simplesmente esquecido. Galões de água estavam alinhados pelas paredes, escadas haviam sido bloqueadas com entulho, e o porão parecia totalmente fechado, sugerindo uso recente ou contínuo, e não um abandono antigo. So intentional. That's not just vandalism, that's them purposefully covering up the stairwells so people can't go up and down. That's really sketchy. This is a mess. There's a little bit of everything around here. Wow. Okay, I've made up my mind that just like the last video, I don't want to stay here too long. This is a good place, given everything that's in it, but I'm just not liking the vibes here again. I can shine this around so long as there's boards covering the windows of the rooms I'm looking in, but I also really hate that I'm doing this at night. This would have been a really chill, cool spot by day, but I don't like this at night right now. I don't like that the stairways are barricaded on purpose. I don't like that there's only one little tiny way in and out of here. I don't like anything
right now. What an absolute mess this place was, though. Just everything piled on each other. Just no comment. The door I can't do anything with. I just feel so limited right now. I feel limited with where I can even go in here. That's what it is. That's all it is. Let's see what we got in here. There's another wing coming up. I don't know. I doubt people would be camping in this one. But you never know, that could be a thing here too. Whoa. Found one of these. It's missing the controls. But we've seen these before in other nursing homes. Enquanto ele percorria os corredores, cadeiras de rodas e objetos acumulados bloqueavam vários caminhos. Equipamentos médicos estavam espalhados por todo o local e uma porta se moveu sozinha sem explicação, fazendo sua ansiedade aumentar à medida que o ambiente parecia cada vez mais apertado e instável. Man, I really don't want to be here right now, but this is cool regardless. Fortunately, it's not a very complicated building. It's really just a big corridor and 3 wings. This is just some incredibly creepy corridors for no reason. There's another tub. We need those stairways that are completely covered with crap. Avançando por uma escada não autorizada, ele chegou ao 3º andar, onde salas haviam sido reviradas e uma academia improvisada estava abarrotada de aparelhos de exercício e cadeiras de rodas, reforçando a sensação de que ele havia entrado em áreas onde nunca deveria estar. All I really need is a good bed or a wheelchair. Yo, we got some offices up here still kind of, I mean, they're ransacked, but they've got everything. Bingo. I'm gonna grab this wheelchair and put it out in the hall for a thumbnail shot. Check this one out. It's like another lounge room, I guess. Let me just get rid of all these clothes. What are the odds those clothes were patient belongings they got left in here? I mean, that's really sad to think about. It's possible. We're going hard for our thumbnail purposes here, boys. Alright, yeah, that kind of goes hard. Enough screwing around, enough behind the scenes nonsense. I hate this and I want out of here. Where am I? Well, that was kind of dumb, going down a staircase I haven't even used yet. Dude. Com a atenção no limite e a sensação de estar sendo observado a todo momento, ele decidiu não avançar mais. Voltou pelo mesmo caminho, mantendo o máximo de cuidado, até finalmente deixar o prédio e se afastar dali. Mesmo fora, a sensação de que algo ainda estava errado continuou o acompanhando. Você teria coragem de entrar em um lar de idosos abandonado, sozinho à noite? TP Urbex é mais um explorador urbano, conhecido por se aventurar em escolas abandonadas, hospitais e lugares esquecidos. Nesta expedição específica, ele saiu com um amigo para explorar uma escola abandonada, mas pouco tempo depois de entrarem no local, eles estariam correndo pelas próprias vidas. Coming up the hallway, shoulder pads, just leads to a closet of all the football equipment. All these shoulder pads they just left behind. It's really cool. We just came up here. We found a massive auditorium. Alright, so we just came down to the actual auditorium. This place is massive. The red seats are really cool. There's just rows on rows of these red seats. And then a second level up there too. The seats are actually in really nice condition for how the rest of the school looks. Looks like some kids got in here and were throwing some stuff from the balcony area. Oh, hey, what's up, man?
You want us to get out now, you? Hey, we'll leave, bro. We'll leave, alright? Go. Let's go. Just get out of any door. This door right here. You sure? Let's go. Yo, let's go. What the f? Yo, he pulled up on me, bro. Eles passaram de sala em sala, em meio à decadência e ao apodrecimento, até que um cômodo em especial mudou tudo. Havia um homem lá dentro, e ele não ficou nada satisfeito com a presença deles. Os exploradores tentaram tranquilizá-lo, dizendo que já estavam indo embora, mas ele não aceitou. De repente, avançou em direção a eles, perseguindo-os pelo corredor até fora do prédio. Just made it back to the school that we got chased out of. The guy actually followed us all the way down to this sidewalk here. We were sprinting all the way down this road, but we needed to come back. There were some things I didn't see, didn't get on video, so hopefully this isn't gonna be like last time. You can actually see a police camera going off right there as well. That's pretty new. Wasn't here last time. Are you serious? Okay, so this is the room we got chased out of last time. The auditorium. Decided to make our way in here first this time. Kind of get it out the way. Nature Bando thought he heard or saw someone in the same hallway that we got chased out of last time. So we're gonna walk back around and find an entrance on the other side of the school now. Eles decidiram verificar primeiro o mesmo cômodo para tirar isso do caminho, mas assim que entraram, ouviram um barulho. Desta vez, não hesitaram, correram. Ainda assim, não satisfeitos, resolveram tentar mais uma vez, entrando por um acesso diferente. Dessa vez, conseguiram explorar sem problemas. Mas voltar a um prédio não uma, mas duas vezes, depois de serem expulsos, é algo que vai além de uma simples exploração, uma decisão em que a curiosidade pode custar caro. Franco é um youtuber, conhecido por trás do canal Franco Travels. Ele leva seu público a locais remotos e muitas vezes perigosos, revelando histórias esquecidas e testando os limites da própria coragem. De paisagens desoladas a estruturas em ruínas, suas explorações mostram a realidade crua de entrar no desconhecido. Mas nesse dia em especial, uma viagem às altas montanhas do Chile levaria seus instintos ao limite. Durante a expedição, Franco se aventurou a cerca de 7.000 pés de altitude, em um lugar tão elevado que os picos abaixo desapareciam entre as nuvens. Ele estava em busca de um hotel lendário, supostamente assombrado, mas a própria jornada já era inquietante. Pretty much roughly about 7,000 feet up in the air. And as you can see, all the mountains in the backdrop, it is so high that I came from the very bottom, and the higher I kept going, the mountains started to disappear because I was going above them. I haven't really felt too much altitude sickness since I've been up here, but apparently there's supposed to be a haunted hotel way up in the mountains, pretty much where I'm at. And I don't know which one it is. It is kind of creepy. Another thing too, as I was coming up the mountain, I kept seeing graves of people that passed away on the side of the road. I don't know what that's about. Could have been car accidents coming up here because it's a very narrow road coming up towards this area. But I'm talking about there was a ton of graves coming up through here, but I couldn't stop because the roads are so treacherous. So many times cars fall off the mountain and just keep going down and you're gone. So it's one of those things that you kind of got to be careful for. A estrada estreita e cheia de curvas até o topo era cercada por incontáveis túmulos, lembranças sombrias daqueles que caíram dos penhascos traiçoeiros. A atmosfera era pesada, carregada de isolamento e tragédias do passado, preparando um cenário sombrio para a exploração que o aguardava. Após chegar, ele logo encontrou um conjunto de prédios abandonados escondidos fora do caminho principal. Com cautela, entrou no local, onde os vestígios de antigos ocupantes imediatamente o deixaram em alerta. A primeira estrutura em que entrou parecia ser uma área comum ou uma cozinha. Esquis antigos e um jogo de dominó estavam espalhados pelo lugar, mas foi o balcão da cozinha que fez um arrepio percorrer sua espinha. Isn't that cool? I was actually thinking about buying some, but I didn't have anybody to play with. Look at this. It's an old pot out here. Look at this. There's a lot of... I know it's a kitchen, but this actually makes me nervous in case I do run into somebody. All it takes is something like that, or like this, to nick an artery. And you can tell it's been used a lot and they broke the tip of the handle. I've been playing this game Ready or Not
got me paranoid. I'm more than sure that people sleep here. Look, oh my God. What do you think about this? There's knives everywhere. Look at this one. And there's another knife over here. O local estava repleto de facas, não apenas uma ou duas, mas várias deixadas à vista, como se estivessem prontas para uso. Aquilo o deixou imediatamente nervoso, ao perceber o quão vulnerável estaria caso encontrasse alguém ali. À medida que avançava pelos cômodos interligados, as descobertas se tornavam mais pessoais e mais perturbadoras. Ele encontrou jaquetas caras jogadas em um canto, botas, colônia e até um jogo antigo de Xbox. A presença desses objetos sugeria que o lugar talvez não estivesse tão abandonado quanto parecia. Let's go with this room first, though. Some more jackets. Oh, wow. These are expensive jackets. Look at that. They're just kind of thrown in there. Some good boots back there in the bottom. I don't know what that is. Feel why. I don't know what this is. I'm actually kind of conflicted. I don't know if somebody's actually still living here or not. And a Sonic game. This is a pretty cool find. Of course, I'm not keeping anything. I'm just exploring and looking. Oh, what is this? Oh, shit. This could be drugs. See that? Baggies for either pills, whatever it could be. Let's see what's back here. O desconforto virou um alerta real quando ele encontrou pequenos saquinhos plásticos. A possibilidade de estar diante de um esconderijo criminoso em um lugar tão remoto foi aterrorizante. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Com a luz do dia desaparecendo rapidamente, a busca de Franco pelo hotel assombrado parecia não levar a lugar algum. Justo quando ele pensava em ir embora, um carro surgiu na estrada solitária da montanha. O motorista, um morador local desconhecido, confirmou que várias casas abandonadas da região eram cercadas por rumores de assombração. All right, here comes somebody. Hopefully it's not bandits. That could be them. Okay, so it is now completely dark, and the car that just came in was not the owner, but he was like, oh, there's a couple of houses here that are known to be pretty haunted and are also abandoned. Do check out this house. And he pointed at me the one house that I seen, and then he pointed at me this house, and he was like, good luck, because down there it's completely vacant. I didn't even see it. It's completely dark. It's almost impossible. It's actually impossible to see. He pointed and he says, just go down there. I'm like... Ele apontou para Franco um caminho agora completamente tomado pela escuridão, indicando uma grande casa vazia escondida da vista. Com uma mistura de empolgação e apreensão, Franco ligou a câmera de visão noturna e seguiu em direção ao local, sozinho na escuridão total da mata. A casa era enorme e estava em estado avançado de desabamento. Lá dentro, o piso quase não existia mais, obrigando-o a se equilibrar sobre as vigas restantes, acima de um porão escuro e escancarado. Uma única cadeira estava posicionada de forma inquietante no meio de um cômodo, uma visão tão perturbadora que fez sua mente disparar. Holy crap, this place is huge. I'm just stepping on the frame of what used to be a floor. I actually thought that was a person. I was like, what the fuck is that? Random chair. That's creepy though. I think this reminds me of Peru when I was kind of exploring the cemetery there. And some person was just sitting on a chair in the middle of a graveyard. Good thing about these floors is that if anybody is in here and they move, I'm gonna hear them. Some sort of oven or a heater. Could be a water heater. Oh my god, I am really high up. There's an underground here, so I gotta be careful.
I really don't want this floor to collapse. What is this? Oh, there's a rat. Jesus Christ, that scared me. Okay. O rangido da estrutura era ensurdecedor, mas também funcionava como um alerta antecipado. Se houvesse mais alguém ali dentro, qualquer movimento entregaria sua presença. De repente, um rato saiu disparado da escuridão, assustando Franco e fazendo seu coração disparar. A combinação da estrutura prestes a desabar, dos objetos inquietantes e dos animais invisíveis no escuro criou uma sensação sufocante de medo. Ao perceber o perigo extremo da casa em ruínas, somado aos efeitos da altitude começando a surgir, Franco decidiu que era hora de recuar da montanha. Ele não encontrou fantasmas, mas os sinais de atividade humana recente, a quantidade de armas e a possibilidade de um encontro hostil eram muito mais assustadores. Quem eram as pessoas que usavam aquelas cabanas isoladas e do que estavam se escondendo? Espíritos podem até assustar, mas não podem machucar fisicamente. O mesmo não se pode dizer de pessoas. O instinto de Franco disse para ir embora antes de descobrir, da pior forma, quem estava usando aquelas facas. Foi uma decisão sábia, deixando os segredos sombrios da montanha e seus possíveis ocupantes intocados. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.